Buenos días tengan ustedes. A nombre de la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal, sean cordialmente bienvenidos y agradecemos su presencia en este nuevo simposio virtual AMENA, el cual, al igual que los eventos precedentes, está diseñado bajo un elevado estándar de calidad técnica y será grabado en su totalidad para que pueda ser consultado por ustedes, sus colegas y clientes en cualquier momento, al igual que cualquiera de nuestros eventos anteriores, en nuestro espacio de YouTube AMENA AC. El día de hoy es momento de la nutrición acuícola y estaremos discutiendo sobre el presente y las perspectivas a futuro de la nutrición y alimentación de este pujante sector. Para los que no están familiarizados con el formato de nuestro simposio, les comento que en las siguientes 3 horas escucharemos un igual número de ponencias con tiempo suficiente para preguntas al finalizar cada uno, 5 minutos de descanso entre ellos. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a los patrocinadores que gracias a su apoyo es posible la presentación del presente simposio y son las siguientes empresas: ADM, Avevista, DCM, Dostofarm, Elanco, Nuproxa, Provimi y Simpro. Un reconocimiento especial a nuestros patrocinadores platino: ADM, DCM, Elanco, Nuproxa y Provimi, quienes nos apoyan en todos los eventos de estos simposios. Aprovechamos para extender una nueva invitación a las empresas que deseen patrocinar los eventos restantes del presente 2021. Y citando al doctor Cervantes, la AMENA es de todos y funciona gracias a las aportaciones que recibe de todos sus socios y a los patrocinios de la industria, lo que nos hace posible la realización de estos simposios sin costo a los asistentes. Es momento de agradecerle a la doctora Tere Viana por su gran esfuerzo en la preparación, coordinación y moderación del presente simposio. Igualmente, agradecemos a los 3 conferencistas de esta mañana: el doctor Ulfert Focken, el doctor Biswajit y el doctor Bruno Araujo, por su invaluable aporte. La traducción simultánea será realizada por Adolfo Balina. Muchas gracias, Adolfo. Y solo es cuestión de usar la herramienta de interpretación debajo de su pantalla. Es momento de dejar a Tere el manejo del evento. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión de Aquacultura por parte de AMENA y gracias a nuestros patrocinadores. Y hoy tenemos, déjenme decirles, hoy tenemos un elenco espléndido en donde contamos con la participación de 3 expertos. Tratamos de ver todo lo que es el presente y las perspectivas a futuro en nutrición y en alimentos. Y bueno, ya les dijeron cómo iba a ser la dinámica. Sus preguntas las van poniendo en preguntas y respuestas abajo. Y como primera plática tenemos al doctor Ulfert Focken, que trabaja en la Universidad de Bremerhaven, en Alemania, en la Universidad de Túnez, y en el Instituto de Ecología y Pesquerías. El doctor Focken tiene una experiencia de más de 30 años de estar participando en proyectos de acuacultura en el sureste de Asia, en Sudamérica, y tiene especialmente en Vietnam, y siempre enfocado hacia la nutrición y alimentos sostenibles. Tiene un montón de cosas que decir, pero bueno, no le quitemos más tiempo. Doctor Focken, Ulfert, muchísimas gracias por participar y te damos la bienvenida. Adelante. Buenos días. Okay. Today I would like to invite you to an excursion to aquaculture systems on the other side of the Pacific Ocean from your point in Mexico.
Before coming to the specifics of aquaculture production in Vietnam, I would share a brief overview on fish and seafood demand worldwide. Fish and seafood play a major role in global food supply, especially in the provision of essential amino acids and fatty acids. And this is especially important in the nutrition of children and pregnant women. We are talking about the first 1,000 days in the life of children, but also for the nutritional state of anybody. We need essential amino acids and fatty acids, which are frequently present in fish. Worldwide, the demand for fish and seafood is increasing at an estimated rate of 1.5% per year, which is higher than the population growth. Apart from population growth, increasing income and urbanization, which are changing the feeding habits of people, are the main drivers for the demand for fish and seafood. The demand is expected to grow from 154 million metric tons in 2011 to 186 million metric tons in the year 2030. So there's a huge increase in demand expected. When we look at the supply side, we see that the supply of fish and seafood for human consumption, which is the upper part of this graph, is fueled by two sources, by capture fisheries in red and by animal aquaculture, which is in blue in this graph. In the lower part, you see the non-food uses of aquatic resources. In green is aquatic plants. Well, I know sushi contains some algae, and also other people in Asia eat some algae, but the bulk of algae produced or harvested is not used for food purposes, but for technical purposes, such as painting and other materials. And we have a part of fish from capture fisheries, which is used for fish meal and fish oil. About since the year 2010, the contribution of aquaculture to the world supply of fish and seafood is larger than that of capture fisheries. So the larger fraction of fish and seafood in our plates worldwide is now from aquaculture and not any longer from capture fisheries. Aquaculture and the aquafeed sector are frequently blamed for wasting food by feeding fish to fish. But this figure clearly demonstrates that food production from aquaculture is exceeding the amount of fish used to produce fish meal and fish oil since 1995. And it keeps growing in spite of a stagnant or even decreasing production of fish meal and fish oil. So in the end, aquaculture is far more producing food than it is consuming fish in the form of fish meal and fish oil. We have seen that the aquaculture production has been quickly increasing during the last decades. And Vietnam is one of the hotspots of aquaculture development in the last decades. You see the position of Vietnam in Southeast Asia. It is neighboring China, Laos, and
Cambodia, and has a very long coast along the South China Sea. Inland aquaculture has been practiced in Vietnam for a very long time, probably under the Chinese influence. So we have records, Chinese records about aquaculture in Vietnam, which are about 2,000 years old, and eventually the systems are even elder. Especially the so-called VAC system, which is a combination of horticulture, animal husbandry, and fish culture, has been developed in the northern and central parts of the country. By the way, there are reports of similar systems from the Maya culture in your country, Mexico. However, we do not have direct written records as we have from Vietnam, but only indications from archaeology that there may have been combinations of horticulture and fish culture in trenches between the horticulture elements in the Maya agricultural system. So Vietnam is characterized by two larger sections with river deltas, the Red River Delta in the north and the Mekong Delta in the south. And these are also the hotspots of the brackish water aquaculture. We find nowadays aquaculture almost everywhere in the country, but still here the Red River Delta and the Mekong Delta are centers of this inland aquaculture was very important during the Vietnam War and the first years of the post-war period, as this system contributed to food security in a country which was characterized by forced collectivization of agriculture and industry, famine and immigration. There were the boat people fleeing from Vietnam trying to reach other countries, and some of you may have attended the musical Miss Saigon, which even if not historically true, has some historical background. So I have to bother you with a few figures about aquaculture production in Vietnam. We have here in this table a few years in 5-year steps. We have approximately population of Vietnam, and we have a few figures about fish and seafood production, import, export, and as a result, the domestic supply. And in the right columns, we have the protein supply per person per day, given as total, as the one sourced from animal sources and from fish and seafood. As an orientation, FAO recommends for a healthy nutrition a total protein supply of approximately 65 to 75 grams of total protein, of which about 1/3 should be of animal origin or other high-quality protein sources such as legumes. So when we see the data from 1975 to 1985, we see that the production was increasing, but aquaculture and seafood production in Vietnam was just keeping trace with the population growth, which was pretty fast during this time. And both the total protein supply as well as the supply from animal protein was rather low, far below FAO recommendations.
and the share of fish and seafood with about 3 grams per person per day was pretty low. So we can state that the population remained undernourished, both in calories, not shown here, but in total protein and especially in animal protein. In 1986, the ruling Communist Party of Vietnam decided on a program of liberalization of the economy, known as Doi Moi. As a consequence, private activities in agriculture as well as in industry were initiated. Although the government actively directed and controlled the development of key areas in food production and industry through a series of 5-year plans. Trade relations, which had been restricted to other socialist countries from 1976, the end of the Vietnam War, to 1986, were gradually established with the rest of the world. And this had immediate impact on the development of the whole agricultural sector, but also fisheries and aquaculture sector, as can be seen in the next slide. So from 1990 to the year 2000, the production of fish and seafood more than doubled, exceeding population growth by far. The population was supplied with a satisfactory level of calories, total protein, and especially the amount of animal protein was dramatically increased over this the period before the economic liberalization. After the year 2000, the production of fish and seafood boosted with again increasing pace, and an increasing share of fish and seafood could become exported. You see these figures here, without compromising the domestic supply, which kept growing more than population growth. And in 2015, the total protein supply was far beyond the minimum recommended by FAO. The share of fish and seafood of total animal protein was 38 grams per person per day, so also much more than the minimum. And fish and seafood made up more than a quarter of this figure, which is pretty high in the international context. The simultaneous development of aquaculture production for domestic consumption and for export has not always been observed in Southeast Asia. In Thailand and in the Philippines, the onset of export-oriented aquaculture, which was mostly shrimp farming, resulted in a reduction of fish production for the inland market, as can be seen on the example of the Philippines. In this figure, we have aquaculture production in thousands of metric tons on the left y-axis, and the fish and seafood protein consumption per person per day in red, and on the right y-axis. And we see during a phase in which aquaculture production dramatically increased, the supply to the domestic population was slightly decreased. And this cannot only be explained by a growing population, but by a shift in the production system. Traditionally, brackish water aquaculture in the Philippines meant milkfish production, milkfish, canos,
as you see in this in these pictures, either raw, fresh on the fish market, or here smoked at a food stall. This species is almost exclusively produced for the local and inland market. We have here a few figures on the brackish water production of milkfish from 1955 to 1995. And we see that the brackish water production initially increased and after the year 1990 suddenly decreased. And this cannot be explained by the yield. The yield increased from 350 kilograms per hectare per year in 1955 to about 1.2 tons in the 90s. But what can be seen is that the pond area dedicated to milkfish production decreased after the year 1980 as shrimp farming became an alternative opportunity to use brackish water ponds. And shrimp farming was promising more economic returns by exporting the commodity instead of producing for the domestic market. So, what we see in the was a competition between export production and production for the inland market in the Philippines. When we look at the aquaculture production in Vietnam, historically, we see that the freshwater fish depicted here in brown, which are mostly different carp species, Chinese carps, major Indian carps, common carp, and tilapia, which are predominantly for the domestic market, steadily increased. And all export-oriented aquaculture, such as production of shrimp, white leg shrimp in blue, tiger shrimp in yellow, pangasius and other catfish species in red, and marine fish species as a newly emerging activity here were in addition to the production for the domestic market. So this is something which we did not observe in other countries of the region. When we look at the production on the left figure and the value of the compartments in the right figure, we see that these are not proportional. Tiger shrimp has the highest value per unit of product, and nevertheless, the production of white leg shrimp is growing much faster than that of tiger shrimp. So the current fisheries and aquaculture policy of the Vietnamese government considers both the production for the domestic market as well as export production. The export production, according to the government policies, should be concentrated along the coastline, mostly for marine shrimps and finfish in the Red River Delta in the north, which is for marine shrimps, finfish, and mollusks, including production of pearl oysters, and in the Mekong Delta for the production of pangasius and marine shrimps.
The export-oriented production is mostly by medium and large companies. A few companies dominate the market for white-leg shrimp and pangasius. The production of tiger shrimp is mostly done by small and medium-sized companies, including small-scale farmers producing tiger shrimp according to European organic standards in ponds embedded in mangrove areas. To give you an impression of large-scale production of white-leg shrimp, this is one of 33 hatcheries of a single company. There are about 12 big companies, and only this company has 33 hatcheries. You see a sheer, almost endless row of buildings, and to the left and right of each row. And in each building, we have a series of about 20 tanks for larval rearing of white-leg shrimp. And these, after about reaching PL10 stage, these shrimps are then distributed in the grow-out facilities within the same company group or sold to other smaller producers. The government is supporting this sector by different means. There is favorable taxation for enterprises producing fish for exportation. There's a provision of infrastructure such as roads, ports, laboratory for quality control. By providing education at technical colleges and university, and the work of 2 national research institutes for aquaculture is almost exclusively focused on export commodities, shrimp and pangasius. The production of fish for domestic consumption should, according to the government policy, be practiced in all remaining inland areas. The species cultivated here are mostly Chinese carps, grass carp, marble, bighead carp, silver carp, the Indian major carps, common carp, tilapia, colossoma introduced from South America, and macrobrachium as a rather high value species mainly for the inland urban markets. The government supports this sector of domestic consumption via extension service through the provincial delegations of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. The provision of infrastructure. Initially, there was one government hatchery for freshwater fish in each province, but some of these hatcheries have been privatized recently. And the work of the Research Institute for Aquaculture #1, which is mainly focused on inland aquaculture. So the major challenges of the aquaculture sector in Vietnam are environmental issues, licensing, sustainable and reliable feed supply, and knowledge transfer. And these challenges are both for the domestic sector as well as for the export-oriented sector. In many areas in Vietnam, water quality is already critical for aquaculture use. Due to pollution from agriculture, which effluents containing excessive amounts of nutrients or pesticide residues, urbanization with poor water sanitation systems, and industry. At the same time, intensive aquaculture systems may result in eutrophication and or loading with organic matter of the water bodies which receive the effluents from aquaculture. And especially in shrimp farming, groundwater extraction to reduce salinity from
the full-strength seawater during the dry season is an increasing environmental issue. Licensing issues are a problem for both small and large farmers. In rural areas, farmers do not have ownership of the land, but only land use rights which are assigned by the municipality, which is the relict of the socialist tradition of the country. Partly the land use is prescribed, not allowing farmers to convert agricultural land into ponds. Partly farmers are afraid that the improvement of farm, for example, by having well-designed ponds or by having tree crops established on the farm, increases the risk of withdrawal of the land use right. Therefore, farmers sometimes do not use the practices they know because they are afraid other people might be jealous and they might lose their farms. The intensive aquaculture sector does not have this type of land use problems, but they experience conflicting decisions between the provincial governments, which should give all the necessary permits and issues, and the national government, which is, for example, designing protected areas at national levels, which are sometimes not supported by the local governments. But in the end, the farm is in between the two jaws of the local and the national government. And unfortunately, corruption and bribery are widespread on all levels in Vietnam. Feed supply is also a common problem of the sectors. In rural areas, farmers do not have reliable access to good formulated feeds. So locally and farm-made feeds are still important. Intensive aquaculture operations may have their own feed mills, but they depend on internationally traded ingredients which suffer from high price fluctuations. And the use of unbalanced feed or feed with low digestibility is not only reducing the aquaculture productivity, but also increases pollution from aquaculture operation. Knowledge transfer is also a problem which has been identified for the aquaculture sector. In rural areas, the extension service by the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries does not reach each farmers in the necessary intensity. If farmers are visited by the extension worker once per year, this may not be enough in critical times. In some regions, farmers' clubs have been established, but they can only, where farmers discuss aquaculture issues among each other, but this can only partly compensate the lack of qualified extension service. The larger intensive aquaculture operations, mainly for shrimp and pangasius, are vertically fully integrated. From hatcheries, as we have seen in previous slide, feed mills, fish and shrimp production, to processing and even exportation. These companies have their own research divisions and or contract national or international experts, but the knowledge generated here remains a commercial secret of the company, and therefore research is duplicated frequently, and it's not spread to other participants in the sector, which in the end weakens the whole sector. So from this we have a few research tasks related to feed production. In order to improve aquaculture production by rural farmers in remote places,
they need to produce their own feed. Insects are widely eaten directly, so there are no alternative as feed ingredient in Vietnam. But small-scale farmers in Vietnam typically have the resources to produce earthworms, which can be steamed, sun-dried, and then incorporated into feed, homemade feed for carp, together with rice bran, cornmeal, cassava peel, or other locally available resources. We see here the farmers have typically 1 or 2 cows or buffalo, plus eventually a few goats. The ruminant manure can be composted together with leaves and other straw to produce earthworms. These earthworms can then be steamed and dried and incorporated into simple made fish feed to produce fish such as grass carp, common carp, and Indian carps. And in the village, the price of fish is up to the equivalent of $3 per kilogram, which is incredibly valuable in the village. So we have calculated that small-scale farmers having about 1 hectare of cropland and 1,000 square meters of fish pond can increase their fish production by 3 times using homemade aqua feeds, including earthworm meal. Commercial feed ingredients are typically not available, or if they are available, they may be of very poor quality. We encountered one sample of fish meal from a provincial market containing 30% of ash, which was simply sand. So the fish meal had been diluted by sand in order to maximize profit. So farmers cannot rely on this, but they need to rely on their own resources. We have formulated experimental diets in which we replaced fish meal as a main animal protein source in the control diet by 30, 70, or 100% of earthworm meals. And you see the growth of the fish was almost identical. So earthworm meal can be an alternative ingredient for homemade feed resources for rural farmers in Vietnam. We tested this also at different feeding densities in hopper nets installed in farmers' ponds. And you can see here is a body mass gain in versus the control, and the feed earthworm-based feeds had always a significant increase in growth rate over the control. For the commercial farming, we see other challenges. For biosecurity reasons, industrial shrimp farms are increasingly placed indoors in greenhouse-like structures. In order to reduce water exchange and with the associated disease risk, biofloc technology is used. Biofloc may contribute between 20 and 60% to the nutrition of the shrimp, but the chemical nutrition, the chemical composition of the biofloc and how it can be influenced is not fully known. Ideally, nutrients from compound feed and from biofloc should be complementary in order to maximize resource utilization. But we have no knowledge on this exact. So this is pictures from an intensive commercial farm, which is fully closed. You enter through a gate with disinfection of hand and boots. And no bird, no frog can enter here and bring in disease. Inside this, we have a series of
small ponds which are intensively managed, aerated, and fully controlled environment. Farmers, shrimp farmers in Vietnam prefer to shade the biofloc ponds in order to avoid algal growth. So these structures provide options for combination with photovoltaics, and there are new options, but we need to investigate the effects. So in conclusion, the aquaculture sector has experienced a rapid growth contributing to national food security and export. Definitely the aquaculture sector in Vietnam is not a paradise. It's threatened by pollution and a threat to the environment itself. Numerous approaches to improve sustainability of the sector need to be explored. For the sake of the sector, positive and negative results should be shared in order to avoid duplication of good and bad experiences. So thank you for listening, and I hope I can answer your questions to my talk. Thank you very much. Thank you very much, Ulfert. Without a doubt, it has been a very, very interesting talk, and we have some questions at the moment. And one is talking about alternative proteins. What other sources of protein has been used for shrimp and fish? You talk about the earthworm, but what other sources? Okay, the earthworm is mainly for small-scale farmers in rural areas producing carp, different carp species and tilapia, who cannot rely on compound feed provided by feeding companies. For the shrimp and finfish sector in Vietnam, the companies are using small amounts of fish meal, as everywhere in the world. And the main feed resources for the in soy and other cakes from oil production. There's some rapeseed cake, but mostly it's soy as protein sources, and then mixed with corn and rice and other sources. There's a small amount of rendered animal products, but within the Philippines, the utilization of animals is still relatively high. So the supply of rendered animal products in relation to the total animal production is much smaller than in Europe, US, and probably Mexico. Does it answer your question? Yes. We have several questions. I will try to combine some of them. What kind of earthworm are they using, and if there is any manual to grow them? There are several species of earthworm naturally occurring in Vietnam, but the highest production seems to be with Aicena foetida, which is, I'm not really sure, it has become distributed almost worldwide in the tropic and temperate zones. It is growing much faster than than the native earthworm species. It can be reared on a mixture of soil, manure, and dry leaves. The important thing is to keep it moist and to prevent the chicken and rats preying on the earthworm before they become harvested.
There are some manuals on earthworm production by NGOs, and there's one manual, but it's pretty old. It's from the 80s from FAO. So I'm not sure if it is still available. It may only be available in some libraries or in copies in the internet. But if you look for culture, you will find many advice on manual many advice on earthworm production to recycle, for example, vegetable residues, and these, which are primary for producing vermicompost, but you can adapt these manuals to producing the earthworm as main crop. Okay, thank you. Also, they ask if you can culture tilapia in a biofloc system together with earthworms. Tilapia is cultured in the Philippines mostly in extensive pond systems. But biofloc production of tilapia is well established in Israel and in other countries, including Central and South America. So I see no reason why it should not be possible to use earthworm as feed ingredient in biofloc for tilapia. But I'm not aware of any study on this so far. Okay. What do you think on growing herbivores species and only use grass and vegetables, only grass as feed? The traditional aquaculture system in the uplands of northern Vietnam are exactly like this, culturing grass carp as a primary species and feeding the grass carp with banana leaves, the weeds from the rice fields, and whatever plant material is available. The limitation of this system is that you need really a hell lot of plant material. The feed conversion ratio from leaf material to grass carp is about 1 to 15 to 1 to 40, 40. And this means the grass carp produce a lot of feces because they cannot utilize the fiber from the plant material, while the cow can use the fiber. So the fecal material tends to accumulate at the bottom of the ponds, and the ponds, if there's not enough water exchange, the ponds may become anoxic someday and killing all the fish. This is one of the limitations to intensify grass carp production in the upland areas, and that is why in a research project we recommended including more species in the aquaculture system and providing additionally a low-cost compound feed to have a mixture between herbivorous and detrivorous fish such as common carp, murigral, Indian carp, and so on. Good point. Good point. What is your experience about the antibiotic substitution in feeds? Antibiotic in fish feeds are rather unfortunately unfamous in Vietnam. Vietnam is the Southeast Asian country which has the highest number of refusals
of fish and seafood by Japan, US or European Union for antibiotic residues. There are, I mentioned already, there are government laboratories which should check the quality of the exported material, including for antibiotic residues. But unfortunately, still there occurs the exportation of batches of seafood with antibiotics residues. Biofloc production of shrimp seems to reduce the bacterial diseases simply by outcompeting Vibrio and other harmful pathogens by a large number of non-harmful, non-pathogenic bacteria in the biofloc system. Another hypothesis is that the amount of microbial biomass in the diet of the shrimp from the biofloc system is enhancing the immunity of the shrimp. To my knowledge, there is no definite conclusion why biofloc seems to have a lower risk of bacterial diseases than other systems. There are a number of plant additives to the feed which are recommended for reducing microbial loads. But this is mostly something like reported knowledge, and there are very few really systematic studies on this point. I think this is one of the areas which need to be addressed by scientific research systematically in the near future in order to contribute to the sustainable aquaculture production with a restricted amount of antibiotics. Okay, thank you. Well, I think we have time for two more questions that I'm going to combine. One is how many production cycles of shrimp are in Vietnam? And the second is if the sugarcane yeast it could be a good protein source for feed. Sorry, I didn't get the last question. Sugarcane? Yeah, sugarcane yeast. Yeast. Okay. Yeah. Well, to start with the last question, a number of yeast products have been tested, and frequently yeast is added, at least in low amounts, to shrimp diets as an immunostimulant. I'm not aware of any experiment which has tested yeast in shrimp farming, with yeast really being the predominant source of protein. So mostly, but maybe this is also a cost factor, because typically yeast is more expensive than soybean meal. So typically this is a small amounts of yeast added to the shrimp feed. And the first question, sorry, again? It was how many production cycles are in Vietnam? How many production cycles? These small-scale farmers typically have only one or two production cycles. The intensive farmers, especially when they're using biofloc, have production cycles of about 80 to 100 days in the grow out phase. So this allows for 3 or eventually even 4 cycles in the year, because in the biofloc system usually there is no fallow period between the production cycles, in order to take advantage of the biomass in the pond system. Okay, well, Ulfert, it was
wonderful the time. The talk, it was very interesting. I want to thank you very, very, very much for attending to this meeting. I think there are few questions or more questions to be answered. If you have time, I will be very glad if you can answer directly into the question and answers chat. And now we leave, well, now it's 4 minutes to the next talk. Ulfert, thank you very much. Okay, thank you for the kind invitation to the seminar. And if I can't answer all questions in the chat, please feel free to send them by email and I'll try to answer them anyhow. Okay. Okay. Thank you very much. I wish you a successful seminar further. Okay, thank you. El doctor Biswas es un experto en producción de peces. Él hizo su doctorado en la Universidad de Kinki, que hoy cambió de nombre y es Kindai University en Japón, que fueron los primeros en hacer la reproducción en ciclo completo del atún aleta azul. Él ha dedicado muchos años para trabajos de investigación en alimentación para peces, para larvas de peces, y hoy en día trabaja para una compañía privada en Vancouver, en Canadá, pero lleva muchos años por todos lados en el mundo con experiencias, una gran experiencia en alimentos para atún, incluyendo en Panamá, aparte de Japón. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos de contar con su presencia y que nos cuente sus experiencias. Biswas, ¿puedes compartir tu pantalla para iniciar tu plática? Good morning, everyone. I appreciate Professor Tere for giving me the opportunity to speak on this session today. I would like to continue my session with the tuna aquaculture nutrition and future perspectives. Today, I will basically focus on two main important species that I worked almost over 6 years in Japan and Canada, Panama. So at the beginning, I would like to show you the annual global catch of tuna at this moment. On the first figure, you can see that tuna and tuna-like species is increasing over last 60 years. And here, the largest component by far has been the skipjack tuna and yellowfin tuna. The annual global catches of selected tunas is shown in the second figure. It's basically big-eyed tuna and albacore are occupying the most of the global catches. In addition to this, Atlantic, Pacific, and southern bluefin tuna are little bit declining in fish. This is due to the overfishing of the natural stocks, and particularly these three species have high demand in raw seafood market, especially in Japan. Here are the main target species all around the world. It's albacore, again, big-eyed tuna, skipjack tuna, yellowfin tuna, Atlantic bluefin tuna, southern bluefin tuna, and Pacific bluefin tuna.
let's have a look on the countries that are involved in tuna farming. The red color indicating the countries are farming tuna, whereas the yellow color considering farming tuna. Now, you might ask the question, why tuna is getting special attention all over the world? There are actually a number of nutritional and commercial interests behind this. Let's look one by one. Why tuna is so important these days? Definitely, tuna has very high quality protein that meets our demand, and it has omega-3 fatty acids. So when people are consuming tuna, they consider the nutritional value of the tuna, especially because of the omega-3 fatty acid. And there are some other trace animal minerals like iron, potassium. Also, there are a couple of vitamins and other minerals like selenium. So some are helping to reduce the blood pressure. Some are very good for the kidney disease. Some are antioxidant. They are boosting the immune system. So, and some are lowering the risk of stroke or heart attacks. So there are a couple of other benefits. So that's together helping better cardiovascular health. Even one of the important function the tuna meat is helping to improve the cognitive function of the brain. So all those benefits together make tuna is very special, especially in the raw seafood market. There are a number of business aspects also people considering while they are dealing with the tuna. Especially, as I said, tuna have very high demand in raw seafood market because of its excellent taste, nutritional value, and of course, texture too. And tuna price is very high as compared with any other species, and it possesses high culture potential. Since hatchery technology got some success around the world, especially I would say in Japan, and there are some in Europe, so tuna aquaculture sounds viable in recent years. Through hatchery success, it will help to reduce the pressure on wild stock. These days, a number of practical diet is in the market. So to protect our ocean, it is critical to focus on the hatchery technology, using the sustainable ingredient and make the practical feed for them and use from hatch to harvest. Of course, working with tuna is very different than any other marine species, probably the hardest or toughest species in the world. But the very simple answer for this question, you have to dedicate yourself to get success in this sector. So I will show you one of the important slides that everyone has to understand if you really interested to work with tuna. So the success completely depends on, I would say, how you can manage this portion. So during the larval rearing in the hatchery, tuna exhibit 3 stages of mortality. Stage 1 usually start from day 0 to 10 days. At this stage, tuna have limited swimming ability, especially from 1 to 4 days after hatching.
So they come to the surface with the current produced in the tank, and they attach to the surface, and they can't move and they die. After 4 days, basically from 5 to 10 days, the larvae have another problem, like they don't want to swim much, and the sedimentation occurs. They touch to the bottom of the tank and they die. So they are very sensitive at this stage. So much mortality occurs within this first phase. Now come to the second stage. It's popularly known as flagship stage. So at this stage, it starts from 14 days after hatch, and it continues up to more or less 30 days after hatch. At this stage, jaw and teeth develop, and digestive system also develop, and then the larvae, they start eating their sisters and brothers. So the cannibalism is very, very common for this species, and there will be a big mortality because of this. In stage 3, so that starts basically 30 days after hatch. Collision is the most important factor at this stage. The tuna becomes very sensitive with external stimuli, like light, sounds, or vibration. And tuna is very sensitive at the early stage, and eventually they die. The trauma caused by collision at the wall or the net pan. Therefore, we can see the success in hatchery completely depends on how you manage these 3 stages. I feel lucky and proud, of course. I got a chance to work with Pacific bluefin tuna in Japan and yellowfin tuna in Panama. It was almost 6 years of exciting journey of my life. Let me show you the experiment I did for yellowfin tuna and the bluefin tuna. So I developed the diet for the juvenile, and also conducted experiments to find out the best larval layering technique, and also focused on replacing the fish meal and fish oil. And also I did an experiment to find out the ascorbic acid requirement for this fish. Once the feed was established, and we tried to test the digestibility. Also, when I worked in Panama, focused on the broodstock nutrition, so what kind of feed they are feeding every day for tuna, and the success of nutrient transition from broodstock diet to the larvae and thereafter eggs and larvae, and is there any effect on spawning or hatching rate, all those things. With bluefin tuna, initially I focused on to get the standard larval rearing technique, so that can ensure I will have lots of fish at the end of my experiment. And then when I got some success with that, determined the protein, fat, carbohydrate, and ascorbic acid content to make the commercial feed. Once the commercial feed was developed, that was in around 2008, and we focused on replacing the fish meal and the fish oil, because the fish meal I use is enzyme-treated fish meal that is pretty expensive. At the same time, I used salmon egg oil, so that is very expensive too. And also, we used very specific feeding stimulant that tuna actually like. There is no doubt whether the feed is consumed properly. I have to do the digestibility trial, so I did that too. So all together, I spent 6 years to do that. Let me show you just a little video about the early stage tuna feeding. I wish you will enjoy it.
So you can see that at the beginning there was no fish, but as soon as the feeding started, they started coming and they are gathering until they're satisfied. So they will be eating and then they will move and they will start moving around. So that's the way it works. Let me show you a couple of photographs from my experiment. Here on the top is the egg. This is almost 1 millimeter diameter. Next picture here is newly hatched larvae, and after that is larvae around 10 days after hatch, and these are the fish I used for doing the experiment. They are basically almost 30 millimeters and 25 days old. Here is partially harvest of the tuna before the experiment. So you can see the big tank behind, and then we use this technology to transfer tuna and use a scoop net to select the similar size tuna and move to the experimental tank. And it's the kind of tuna and end of experiment. So, and then we directly store in the ice for record analysis. And then that is a part of the digestibility experiment. So there was a number of experiments gathered together to make a number of findings. So basically, the feed I developed in Kindai, 6% protein was important at this moment. Fat was almost 16%, and the carbohydrate requirement was almost 13%. At the same time, the ascorbic acid was recorded almost 670 milligram per kg. The enzyme treated fish meal could be replaced by soybean meal almost by 10% without considering any adverse effect on the growth. And as I say, the salmon egg oil that was very expensive, pretty close to $200 US dollar per kg. So that was able to reduce the cost by replacing 50% by soybean oil and also 100% by fish oil. So let me share some interesting findings from the olefin tuna research from Panama. I did almost a year experiment there on the brood-stock nutrition. Basically, the types of feed they are eating every day to rear the land-based facilities tuna, and we collected egg on daily basis. Look at the development stage of the eggs to determine the hatching success. We focused on the larval and juvenile rearing. It's done by IATTC, and try to standardize the technique I learned from Kindai. So later on, nutritional analysis was done for the diet they're using there, the eggs, the newly hatched larvae, and the juvenile tuna, and also collected plankton from the ocean. In addition to this observation, I had to collect the water parameters every day from the first day of the experiment until the end. You can see here, like the hatching rate and temperature is shown in this picture. The temperature was fairly constant. It was almost 26 to 29 degrees throughout the experiment. And the hatching rate was almost on an average 85%.
pretty close. It's pretty good hatching rate. So we did a similar experiment in December. This is November, December, and the previous slide was from May to June. So almost we had a similar impression for both, and there was no actually fluctuation of the temperatures. In this slide, you can see the time of spawning was recorded for 41 days in May to June session, and in November, December, it was almost 35 days. So the spawning basically started from 10 p.m. and ended by almost 11 p.m. However, the spawning was delayed 5 minutes every day during the November-December session. So since there was no intervention from the water quality parameters, then I was expecting there might have some other reason why this delay is happening. So that could be something about the nutrition status of the broodrooster diet, or maybe the transition of the nutrition affected from the broodrooster to the egg. So that's why it is happening. So let's see what was the reason here. In this figure, you can see the total number of eggs from those two observations. So it is on daily basis again for the whole period. And at the end of the session observation, the total number of eggs reduced. I believe this is a natural phenomenon, like the number of brood spawn at the beginning could be sometime little, and the middle of the season should be high, and then slowly goes down again. Here you can see the growth curve in terms of length and weight. So it's exponential growth, definitely, and I sampled every 3 days, and with the growth of the fish, I reduced the sampling frequency a little bit, because I need certain numbers of feed at the end of the experiment. But here you should know that when you are collecting the samples, you are interrupting the environment. So basically the fish get scared, and then you introduce some mortality there too. So try to avoid that at the end, and continue collecting almost 1.5 months. And one thing I'd like to share here, like the growth pattern for the olefin tuna was similar to passive bluefin tuna, but the growth rate was comparatively a little bit lower than passive bluefin tuna. So here is another point, like why is happening, because bluefin tuna and Pacific olefin tuna is they are supposed to grow in the same pattern, and their growth rate should be the same. So there might have some reason behind it that we are trying to find out. You can see here like the nutrient composition of egg, larvae, juvenile, live feed, and natural plankton. So these are the things we collected, and trying to find out, is there something lacking for their present culture practice, or there's something we can improve? That was our target. The protein was significantly lower in eggs and newly hatched larvae, and there was a drastic increase protein 3 days after hatch. So you can have a look, and they continued increasing
growth with the juvenile growth. The highest lipid was observed. The highest lipid was observed in eggs and newly hatched larvae, and then it slightly went down and remained almost the same throughout the experiment. So the fish until 40 or 45 days, they maintained their lipid content almost same. On the other hand, protein content went up all the way. And from this observation, we thought probably the protein requirement for this yellowfin tuna, I mean the minimum requirement for the yellowfin tuna should be here, like almost 12.7%, and the lipid requirement for this should be around 1.3%. This is on percentage on weight basis. Basically, these are the point when this yellowfin tuna shipped from the live feed and moved to it's moved to the formulated diet. So the similar thing happened for passive bluefin tuna, but that requirement at this stage was a bit higher than for yellowfin tuna. In this figure, you can see the nutrient composition of egg, larvae, juvenile, live food, and then exoplankton. So the highest protein was found for sardine and squid. This sardine was coming from California, and squid was coming from Argentina. So, and we tried to categorize the plankton in many different sizes, but it didn't produce that much difference in between that proximate composition. However, the protein was a little bit higher for Artemia and Rotophil. So, but when it's enriched with the ASA or other product, the protein and both lipid content went up. This is natural phenomenon. So basically, as much as you want to incorporate into the larvae of the fish, you have to pay attention how long you are gonna enrich the product. So here you can see the moisture content, protein, lipid, and ash content from that feed is commonly used in Panama. So the moisture was almost same for everyone. It's almost 85%. Again, the protein was highest for sardine and squid, and lipid was highest for fresh Artemia. Ash content was always highest for sardine, followed by wild plankton. I will show you the fatty acids profile for a couple of days, but I will only focus on the fatty acid profile for EP and GISA. So especially for Pacific bluefin tuna, this two is very essential, and their ratio is very essential too, especially observed in the juvenile stage because their growth rate is extremely high and they require really high amount of this nutrient. So the EPA content was highest in enriched Artemia and followed by you can see the wild caught tuna. Oh yeah, I should tell you that the facility they also collected wild tuna for us, so we can compare the here. So basically, it was a great opportunity to get the wild tuna to make a comparison between the existing feeding practice in the facilities. So
And the DIC content was very similar in newly hatched larvae. They're almost very similar. And also the similarity was found in juvenile and wild-caught tuna too. From this observation, I can say like the olefin tuna definitely require a higher amount of EPA and DHA in their diet. Again, another fatty acid profile for rotifer, Artemia nullius larvae, juvenile, and yellowfin tuna, and their diet. So they used one kind of diet origin from Bio-Oregon. So that is usually they use for salmon. So we try to verify that one too. Here, again, the similar things, though they need a high amount of EPA and DHA in both sides. So we come to the conclusion for findings from that observation, like the water parameters have no effect on spawning and hatching rate. The extra EPA DHA supplement requires for broodstock diet, and delaying spawning, this could be due to the low protein and lipid in broodstock diet, and also the minimum protein required for this olefin tuna was 12.7% and lipid was 1.3%. And of course, restructuring of present feeding was required to develop the diet for them. I would say there are some areas that actually we need to focus on. Since the tuna aquaculture is very demanding in recent years, people around the world catching juvenile for fattening from the ocean and ultimately depleting the natural stocks. So we have to pay real attention. How can we stop this practice for future continuation of these resources? In that sense, the government and private sector should come ahead and invest for continuous supply of tuna juveniles through hatchery technology. And government should also allow flexible permit for tuna farmers, set minimal quota, and encourage farmers to sustainable aquaculture. There should have policy that will cover the universities, research organization, and direct involvement of government. And countries who are expert in tuna aquaculture should help other countries who are willing or have high potential for tuna farming. And I would say the existing culture, I mean, the catching juvenile from the ocean for fattening should be avoided too. Yeah, you know, it will save time, labor, and money at the end. There are a couple of concerns that I want to focus at this moment, like let's say about the artificial feed. So there are few companies producing compound diet in recent years. Of course, it sounds great, like a big prospect of rapid expansion of this sector. Since hatchery technology have some success in some countries, so interested countries should move forward and cooperate with them to bring the technology in their home. As I said before, the most powerful tool to success in tuna industry is the dedication. So you should have it before you move forward. Without dedication and passion, you won't be able to successful in this sector. And I also want to show you a tiny video. It's not with the larvae, but it's a little bit bigger fish. I hope you will enjoy this.
Yep, I came to very end of the presentation today, and I'd like to focus on the conclusion. So basically, tuna aquaculture is very promising with the all supports from the government and investors. This aquaculture section can really boost off and do a great job for fulfilling the demand of the consumer around the world. Of course, working with tuna is definitely very exciting. At the same time, it's very rewarding too. So I said I was lucky enough to work with the species, and I wish the people who are willing to do something with this definitely will enjoy the excitement. And at the end, I would like to say thank you so much, each and everyone, for listening my talk. And I appreciate your kind attention. And again, thanks to Professor Teresa for giving me the opportunity to talk today. Thank you so much. Thank you very much, Biswas. It was very interesting talk. And we have space for questions. Well, here I have a question is, what is the vital space for each tuna? About density, how much, what is the density of culture? Okay, so it's a very good question. Thank you so much. So I can tell you what was done for my experiment. Basically, depending on the size of the tank. So for me, I used the 15-ton tank. So I used 200 juveniles for experiment. And that was good enough for 2 weeks. You know, in 2 weeks, they grow almost 700-800 times of their initial weight. And I have seen like one of my experiment was they grew up to 1700 times of their initial weight. So after that, you can't keep it there because they are gonna move and they're gonna hit with the tank wall. So definitely you have to sacrifice your experiment after that. So the answer is around 200 juveniles, around 0.3 grams I started in 15-ton tank. Okay, thank you very much. Well, you see, tuna aquaculture is, as you said, is a very promising industry and it's very interesting. And here in Mexico, we are also trying to produce it. But for example, if you produce the whole cycle from reproduction of broodstock, what size it will be or still profitable? Because I guess that bringing them from larvae to a commercial size, it will cost a lot for feed. So what will be, I mean, are we thinking in reaching a new size of fish in order to be commercialized? You know, it actually depends. But what I would say, why should you go to the ocean, spend a lot of time, a lot of money, and a lot of labor to collect the fish? Focus on hatchery technology, get success there. Then your labor and everything cost will reduce down. You know, this is not hard and wrong. Yes, of course, if you can manage those 3 critical stages I said, definitely you can have success and you will have the juvenile with very low cost. And you will have success in the grow-out too. So it's
you know, in my experiments, I have seen like in 65 or 80 days, they grew more than 100 grams. Mhm. That fish is very, very suitable for transferring the ocean. Very, very suitable for transferring the ocean. But if you want to keep that type of fish in the tank, you have to have at least 40-ton tank. The 40-ton tank can carry up to 100 grams that I have seen. If you have bigger size tank, you can carry comfortably more than that. Yeah, but for example, if you transport to the sea and still and keep feeding them in the sea, Mhm. what about the cost benefit of producing tuna? Okay, so it's a very good question though. Actually, cost benefit analysis I have never done myself because we had other you know, section. I mean, the area is specialized by other professors, so they were doing the cost benefit analysis. But I can say one thing, like, you know, after replacing the fish meal and fish oil, the cost reduced very drastically. Like, I think initially 1 kg was on $15, but when you replace that one, it became close to $1. Mhm. Well, you were talking about the addition of omega-3, Oh, of course. extra omega-3. What source do you recommend? Or I don't mean the brand, but how do you add this? So, yeah, it's a very good question too. You know, for the technique I used for my feed development, basically, I defatted the fish meal with hexane. So then we had a room to introduce good fat. So I used the salmon egg oil. So salmon egg oil definitely was one of the best, even I think until now is one of the best source of omega-3 fatty acids. But when it did the replacement of fish oil, so there are so many fish oil all around the world right now, but you have to find the one have very high EPA, DHA content, or even omega-6 fatty acids. So that is very essential, at least the early stage. So there are many brands around. If you walk around, that you will find it. Okay, especially with only omega-3. Yes, Yes. because you can see like when I collected a fish from the ocean, that one has very high omega-3 fatty acid too. And the feed we collected, that one also had, but I said the Pacific bluefin tuna, they require more than the yellowfin tuna. On the other hand, I would say what I have seen in yellowfin tuna, that was under their conditions. So it's different than Kindai. That makes sense, am I right? Mhm. So their practice, that's why I said restructuring their feeding practice was required. And we did that. But unfortunately, I was unable to continue the whole, you know, 5 years plan. I had to move to Canada because of my, I say that's a residency restriction. So yes, species is a little different. The rearing condition is different. The temperature in Japan was a little bit lower than Panama. So I think there are other factors that involved with this. Anyway. Okay. And for example, the last video you show us, it was from Panama, I guess, the tuna fish. No. Okay. The last video I show, that is from Kindai too. Okay, So, and they were ground. Yes. So that So and they were eating. They were fed with pellets. That's correct. What kind of pellets do you? That's the one. When I was in Kindai, I developed that one. So the same feed used in the early stage video, and the same feed is used for 2-3 kg or 5 kg tuna there. So this experiment was
starting from larvae, juvenile, and the little bigger fish, and then it goes all the way the big fish. So that I shared only 2 of them. If you want to see a video from Panama, I can have it too. So that is for the big fish. Okay, because some people have some concerns about the quality. What is the quality of commercial size fish fed with pellets compared to fresh fish, for example? In Mexico, most of the farms use fresh fish. What would you say? It is again a very good question. So basically, the commercial diet depends on you, what you are going to include in the diet. You can modify according to the customer's choice. Am I right? So in that sense, if you can formulate or provide a diet very close to the live feed, I mean, other fish is used for fattening. So why don't we go for it? That makes sense, because it is more sustainable than the way we're collecting sardines or squid from the ocean. So this is definitely possible. Even you can introduce partially. You can have some time with this, like you eat sometime pasta, sometime you eat rice. So, but you can make the balance. Your production cost will reduce definitely. And then, of course, the sustainability is very, very essential. And one more thing I'd like to add here. So why should we go to the ocean to collect the juvenile? When you are collecting the juvenile, you are also killing some other fish too. And not only that, you are touching the natural stock, especially for Pacific bluefin tuna, the southern bluefin tuna. The natural stock is declining over the decades. And if it continues like that, maybe in next 10, 15 years, we will have no fish. That can happen. And that's why I was trying to say, yes, government or the country who have success, or even the country who has potential to do this type of culture. So everybody should cooperate each other to bring the technology in their home, and then they can produce their own tuna without going to the ocean, and there will be no conflict. Okay, well, I think that the time is, no, we still have some 5 minutes more. Yes. I was worried. There is, well, I think that the question that Marco Liné is already answered about the cost of productions in between the fresh fish. But do you think there is, I'm going to be more precise. Do you think is the quality can be less, or you that know the Japanese market for tuna fish, do you think that they will complain about if the tuna was fed with pellets or with fresh fish? You know, my understanding, Japan is trying to make tuna with the, you know, this is coming from Japan actually, am I right? Nishimarubeni, they had the patent with the thin dye. So the technology is with them right now. Scratching, they have the technology. So why? It's everybody is investing millions of dollars to make this feed available for the customer. Then I believe the consumer will change their attitude as well. The big thing, you have to maintain the consumer expectation and the quality. So if you provide the quality product, definitely people will eat. Mm-hmm. So we are hoping that we could produce pellets. And for example, do you think there is any difference of feeding wild tuna and accustomed, or if they get accustomed to eat pellets, it is possible to change from? It actually takes a little time. So you have to gradually introduce these things, and then definitely, like, you know, before the experiment, I started giving the small diet to the tank almost 3 to 5 days before. So in 5 days, when I see everybody is responding with the feed, then I go for experiment.
So in the similar way, when you are trying to feed the tuna in the ocean, definitely they will not accept. Do you remember in between I said I used a special feeding stimulant? So you have to know what smell tuna likes, what taste they like. So if you know that, and if you introduce that one slowly, definitely they will eat. And again, it doesn't mean that you have to replace 100% right away. So you can have one breakfast, one thing, you can have lunch with something else. So, but if you do the rotation over time, definitely it will accept. Mm-hmm. And what about the feed conversion efficiency in tuna? Okay, it's another very good question. So it's very different than any other species. For me, feed conversion efficiency I have seen up to 150%. So most of my experiments, they were in between 120 to 150. Even the specific growth rate for all the fish I had is above 20. So they are really extremely fast growing fish. If you have experiment, you will see the morning their face and afternoon face is different. The next day is more different. So they grow in that way. So basically, yeah, that's why you need a higher amount of omega-3 and omega-6 fatty acids for them. And you have to find the real source that is reliable and can provide the optimum nutrition for this fish. Okay. And what about to improve the digestibility, which is also something that people think that the fresh sardine is more digestible than feed. What do you think? It's another very nice question. What you are eating every day, that is easily digestible for you. The same thing for tuna as well. I'm telling, so basically our digestible experiment was very good. And I did within, the fish were initially around, we started with around 5 grams, so they ended up at almost 100 grams. So in a couple of weeks. At that time, we had no issue. And you say that we are sacrificing fish and collecting the pieces and everything, and then we did. That was from very promising results. That was so good. But this has to be done for the big fish as well. But I haven't done yet. Hopefully, in future. Yeah. Well, we that are into nutrition, as you are, so we always think that we can improve any feed. Mm-hmm. And the digestibility can be as much better than the natural resources by itself. But well, I think that we reached the end of your talk. It was a very nice talk and very nice answers. So thank you very much for being with us in AMENA, and we thank you very much. Thank you so much. And thanks everyone for watching today. Yes, and for anyone who wants to contact Biswas, so his email is now. So take advance in this opportunity and write to him. And also, if anyone wants to write directly to Dr. Focken, we could also give you his email. Well, thank you very much, Biswas, and see you soon. Thank you so much. Y bueno, para continuar, les agradecemos mucho su atención y de estar aquí. Iniciamos nuevamente a las 10 en punto con nuestra última presentación, que es el doctor Bruno Araujo. Entonces, vamos a darle unos minutitos a nuestro traductor. Y recuerden que hay traducción también al inglés. There is also translation into English for the next presentation. So just have to click in the interpretation symbol and choose the language you would like to listen. ¿Sí? Entonces, la siguiente presentación es del doctor Bruno Araujo, se la va a hacer en español, pero quien la quiera oír en inglés puede escogerlo.
Muchísimas gracias y nos vemos en unos minutitos. Bueno, pues para continuar, tenemos aquí al doctor Bruno Araujo. Hola Bruno, ¿qué tal? Qué gusto. Hola Tere, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ah, Bueno, la última plática de esta sesión le corresponde al doctor Bruno Araujo. Bruno, pues ahora sí que es el más joven de nuestra sesión del día de hoy, y a pesar de lo joven que es, tiene una carrera brillantísima. Actualmente está trabajando en el Instituto Cawthron en Nelson, en Nueva Zelanda, y toda su carrera la ha dedicado a hacer investigación en el uso de grasas y dietas en general, o sea, ácidos grasos y los requerimientos en distintas especies, tanto en camarones como en peces. Entonces, Bruno tiene hoy en día ya 19 artículos científicos, estuvo con nosotros, tuvimos el honor de que estuviera haciendo una estancia postdoctoral, y realmente es una persona brillante. Entonces, Bruno, bienvenido, y adelante, es tuyo el público. Primero me gustaría de agradecer muchísimo por la oportunidad de participar acá, en especial a la doctora María Teresa Viana por invitarme. Estoy muy contento y para mí es una experiencia increíble. Entonces, especialmente por hablar de un tema que es tan importante para la aquicultura en general, que es el uso de grasas en dietas para peces y camarones. Mi nombre es Bruno, yo soy brasileño, como Tere ya digo. Yo estoy trabajando actualmente en el Cawthron Institute en la Nueva Zelanda como investigador. Entonces, gracias por invitarme. Muy bien. Básicamente esta presentación va a ser como dividida en 4 diferentes partes. Inicialmente voy a hablar muy rápidamente sobre mi formación. Después voy a hablar un poco sobre una introducción sobre lípidos y ácidos grasos, solo para tenernos una idea de cómo todo esto funciona para los peces y camarones. Entonces voy a presentar algunos trabajos que hemos hecho y otros trabajos que son muy importantes también para esta área. Y por fin voy a hablar un poquito sobre lo que hemos empezado acá en Nueva Zelanda en este año, el trabajo que tenemos con lo King Salmon o Chinook Salmon, que es la principal especie de peces producidas acá. Bien, como te digo, yo soy biólogo. Fiz mi graduación por la Universidad de Mogi das Cruzes en Brasil. Mi maestría y mi PhD fueron hechos en la Universidad de São Paulo en Fisiología General. Durante mi PhD yo tuve el placer de trabajar por un año en Cairo, en Australia, sobre supervisión de Dr. Brackish Cross. Fue una experiencia increíble. Entonces yo hice un postdoctorado en biotecnología por la Universidad de Mogi das Cruzes en Brasil también. Tuve el gran placer de trabajar en colaboración por un año en México con la doctora María Teresa Viana en la UABC. Este año empecé acá en Nueva Zelanda, en el Cawthron Institute, un trabajo como investigador en la parte de nutrición, especialmente para la nutrición de los King Salmon. Bien, entonces voy a hablar rápidamente sobre una introducción sobre lípidos y ácidos grasos en la aquicultura. Bien, básicamente los lípidos son constituidos por sus unidades básicas, que son los ácidos grasos, que son los ácidos carboxílicos, conteniendo de 4 hasta 36 átomos de carbono en general. Estos ácidos grasos pueden ser como subdivididos en 3 grupos principales, que son los ácidos grasos saturados, que no tienen una doble enlace en su molécula de carbono, los monoinsaturados, que tienen como una doble enlace, y los poliinsaturados, que tienen 2 o más doble enlace, que va
resultar en la conformación diferencial de la molécula, ¿verdad? Dentro de los poliinsaturados tenemos aún los poliinsaturados de cadena larga, como por ejemplo el ácido araquidónico, que tiene más de 2 doble enlace y tiene más de 20 átomos de carbono. Entonces, en general, estos son los principales grupos de los ácidos grasos. De entre todos los ácidos grasos, es muy importante como destacar 3 para la aquicultura, debido especialmente sus funciones fisiológicas, que es lo ácido eicosapentanoico o EPA, lo ácido docosahexanoico o DHA y lo ácido araquidónico o ARA. Los ácidos grasos en general tienen un nombre propio y también puede ser muy conocido por su fórmula química. Entonces, en el caso de DHA, la molécula tiene como 22 átomos de carbono, 6 doble enlace, y el ON3 es el local de inserción de la primera doble enlace, que en este caso está entre los carbono 3 y 4. Bien, estos 3 ácidos grasos tienen muchísimas importantes funciones para los organismos en general, como especialmente relacionado con la conversión de energía, con el catabolismo selectivo. Están muy relacionados también en procesos reproductivos, como la producción de la vitalogenina. Participan también de la estructuración celular a través de la composición de las membranas biológicas. Son muy importantes también, especialmente lo EPA y lo araquidónico, en los sistemas inmunológicos, y también están muy relacionados con las respuestas inflamatorias a través de la síntesis de los eicosanoides. Pues bien, entonces, para saber al cierto cuánto tenemos que meter de cada de este ácido graso en la dieta para peces de camarones, tenemos que conocer muy bien los requerimientos nutricionales de cada especie. En la teoría, los requerimientos nutricionales es los límites que va a determinar, que puede ser como superior o inferior, que va a determinar la cantidad de nutrientes que los organismos van a necesitar para mantener un buen crecimiento, también una óptima salud. Pero o que es muy importante destacar es que el requerimiento nutricional va a cambiar mucho de acuerdo con otras variables, especialmente con variables como la temperatura y también la fase de la vida del organismo. Entonces, para conseguimos entonces definir muy bien los requerimientos nutricionales, tenemos que mirar muy bien también para estas otras variables. Entonces, es muy importante que nosotros conocemos bien la fisiología de las especies que estamos trabajando, ¿verdad? Bien, los últimos años la grasa que más se usa en la aquicultura, que es la más importante, es el aceite de pescado, principalmente porque es una grasa con muy buena digestibilidad por muchos organismos, para la mayoría. Normalmente resulta en muy buen crecimiento por cuenta de su composición. Es muy palatable también, los organismos lo aceptan muy bien. Y también es una importante fuente de los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga como DHA y EPA. Pero el uso de lo aceite de pescado es un asunto un tanto cuanto polémico, porque la mayoría de los aceites de pescado es proveniente de los estoques naturales, entonces muchas veces puede haber como una inestabilidad en la producción. También puede ocurrir una variabilidad en la composición de los aceites de acuerdo con la especie o con el local que se captura la especie para la producción. Los costos han crecido muchísimo en los últimos años también. Esto puede ser un problema para la aquicultura. Y también hay un impacto en lo ambiente, principalmente porque son utilizadas algunas especies chave para la producción del aceite de pescado. Pero este es como un asunto un tanto cuanto polémico. Algunas personas tienen una teoría que sí es posible usar más el aceite de pescado por muchos años sin afectar mucho los estoques naturales. Pero lo que pasa es que la aquicultura tiene crecido muchísimo en los últimos años. Se puede ver muy bien esta gráfica de la FAO. Entonces, comparado con la captura, la aquicultura tiene
un muy buen crecimiento. Y cuando miramos acá, en la producción del aceite de la harina de pescado, vemos como una inestabilidad. Entonces, esto puede ser mucho difícil de mantener el sector de la aquicultura usando este tipo de ingrediente. Y también hay un aumento en los costos para la utilización de este ingrediente en general. Comparado con la soya, por ejemplo, ha subido muchísimo los precios de lo aceite de pescado. Pues bien, entonces la primera cosa que se ve en la cabeza es cómo podemos reemplazar este aceite de pescado, ¿verdad? Entonces muchos trabajos han sido hechos en los últimos 30, 40 años para intentar cambiar el aceite de pescado por fuentes más sostenibles, como los aceites vegetales y también a las grasas provenientes de los animales terrestres, ¿verdad? Y cuando miramos acá en los costos, los precios es muy bajo comparado con el aceite de pescado en general. Pero lo que pasa es que la composición cambia muchísimo también. Entonces vemos que algunos aceites como la soya, canola y algunas grasas animales como el aceite de ave, el cebo bovino, tienen muchos bajos niveles de los ácidos grasos de cadena larga. Esto sí también es un problema muy grande para la agricultura en general. Acá cuando miramos específicamente para los ácidos grasos, vemos que estos aceites de origen vegetal no tienen niveles de los principales ácidos grasos de cadena larga, que es lo araquidónico, lo EPA y lo DHA. Entonces nosotros tenemos que pensar también que tiene que haber una suplementación con otras fuentes para que tengamos entonces una dieta perfecta para los organismos. Disculpe. Bien, acá es básicamente la misma información. Entonces vemos acá que algunas fuentes de grasa muy comúnmente utilizada por la agricultura mundial no tienen los niveles de EPA y DHA. Y cuando entonces comparamos con el aceite de pescado y también con otras fuentes nuevas como los aceites de alga, vemos que hay una diferencia muy grande en la composición. Entonces, sí, el aceite de pescado tiene una composición buenísima y el aceite de alga, que ahora está siendo muy utilizado para reemplazar el aceite de pescado, también tiene muy buenos niveles de EPA y DHA. Este es un trabajo bien importante que muestra la composición de los ácidos grasos de filete del Atlántico de salmón, de salmón de Atlántico en Escocia. Podemos ver acá que ha cambiado muchísimo la composición en los últimos años. No es un trabajo muy nuevo, pero hasta 2015 cambió muchísimo la composición de los filetes. Entonces los niveles de ácidos grasos como los 18,1N9 y también los 18,2N6 ha subido muchísimo, en cuanto los ácidos grasos EPA y los DHA especialmente ha reducido los niveles muchísimo también. Entonces ha cambiado muchísimo la calidad del producto final. ¿Y cómo entonces podemos fornecer o DHA y EPA a través de fuentes sostenibles? Básicamente a través del desenvolvimiento de nuevos productos. En los últimos 10 años tiene sido hecho muchos esfuerzos para cambiar el aceite de pescado por fuentes más sostenibles. Se ha trabajado mucho con algunos transgénicos, especialmente de la canola, para que produzcan más DHA, pero normalmente estos no son mucho aceptos por algunos mercados, como la Unión Europea, por ejemplo. Una alternativa son los extractos de alga marina especialmente. Entonces, esos extractos ya están muy difundidos en los medios de la nutrición y puede ser muy fácilmente encontrado en aceite o en harina con altos niveles de DHA y EPA. De entre las principales ventajas están la alta cantidad de DHA y EPA. También son muy digestibles para los animales, pueden ser consideradas fuentes sostenibles.
tiene sí una producción súper estable y una estabilidad nutricional muy buena también. Pero aún tenemos desventajas que son los costos. Yo creo que ha mejorado muchísimo en los últimos años, está mucho más accesible. Otro factor que es muy importante son las necesidades nutricionales. Nosotros no sabemos muy bien las necesidades para las principales especies. Y también la ausencia de otros ácidos grasos que pueden ser importantes, como el ácido araquidónico, por ejemplo. Y porque también es súper importante que tenemos muchos buenos niveles de lo EPA y de lo DHA, especialmente en nuestro pescado. Especialmente porque estos ácidos grasos son muy importantes también para la salud humana. Entonces, la Global Organization for EPA and DHA Omega 3 sugiere como el consumo de hasta 500 miligramos de EPA y DHA por personas saludables, el consumo de hasta 1 gramo, disculpe, por mujeres embarazadas o lactantes, y acima de 1 gramo para personas que tienen algún tipo de patología, como alteración en la presión de la sangre o altos niveles de triglicéridos en la sangre también. Entonces, de manera general, esos ácidos grasos son muy importantes para la salud humana. Entonces, tenemos que mirar para ellos muy bien para intentar mejorar mucho más nuestros productos. Pues bien, ahora voy a hablar muy rápidamente de algunos trabajos, algunos de cuales yo participé, tanto en Brasil como en México, y también de otros que pueden ser importantes para esta área. Bien, este es un trabajo hecho con los Chinook Salmon, que es la especie que estamos empezando a trabajar acá en Nueva Zelanda. Este es un trabajo, yo creo que de 2008, no es muy nuevo, pero es un trabajo, un estudio clásico del reemplazo de aceite de pescado por otra fuente vegetal, en este caso, lo aceite de canola. Se puede ver que se cambió hasta 54% del aceite de pescado por canola y no hubo ninguna diferencia en el crecimiento del animal. Pero cuando miramos para la composición del cuerpo, vimos que hay una reducción muy acentuada de los niveles de EPA y DHA, que normalmente reflectió la composición de la dieta. Entonces, el crecimiento en sí no fue muy afectado, pero los niveles de estos ácidos grasos de cadena larga fue directamente afectado por la composición de la dieta. Acá un otro estudio con una especie muy importante también, muy comercial en Europa, que es lo Dicentracos labrax. Y vimos que hubo el reemplazo del aceite de pescado por el aceite de ave, hasta 100% de reemplazo de aceite de pescado por aceite de ave. Una vez más, no vemos ninguna diferencia en el crecimiento. Por lo contrario, los animales que fueron alimentados con 50% de aceite de pescado y 50% de aceite de ave presentaron mejor crecimiento comparado con, especialmente con los alimentados solo con aceite de ave, pero de la misma forma podemos ver acá que hubo un impacto directo en la composición del filete, con bajísimos niveles de EPA y DHA en los animales alimentados con 100% de aceite de ave. Entonces, nuevos estudios empezaron a ser hechos para intentar mejorar no solo el crecimiento, pero también la composición del producto final. Este trabajo fue hecho en México, en colaboración, la verdad, coordinado por la doctora María Teresa Viana. Nosotros testamos una harina de alga con diferentes niveles en dietas libres de aceite de pescado para el camarón blanco. Essa dieta tenía como óleo de soya y también sebo bovino. Y lo que vimos acá es que la inclusión de la harina de alga mejoró tanto el crecimiento del camarón como también la composición del producto final con mejores niveles de lo DHA. Pues bien, entonces lo que sabemos es que es posible reemplazar el aceite de pescado por otras fuentes, pero
algunas veces se tiene un crecimiento satisfactorio, pero otros no mucho, dependiendo de la especie y de la condición. Pero una cosa que tenemos que mirar muy bien es la interferencia de otras variables, como la temperatura, por ejemplo. Este es un trabajo que estamos haciendo en Brasil, donde estamos con una especie de mero, na verdad, muy promissora, y que estamos cambiando o aceite de pescado por outras fontes, neste caso o aceite de coco e de oliva. Estes dois aceites têm alto custo, pero a ideia é mirar para a composição de los ácidos grasos. Isto é mais importante. Então, são fontes muito ricas em los saturados e monoinsaturados. E o que hacemos é meter como diferentes níveis de EPA e de EHA. Então, vimos que isso foi testado em duas diferentes temperaturas, a 29 graus e 23 graus, e o que vimos é que houve uma diferença na resposta em animais em diferentes temperaturas. Então, animais que foram mantenidos em 29 graus tiveram um melhor crescimento com maior nível de inclusão de DHA. Então, isso é muito importante para mostrar que a temperatura sim tem uma influência direta sobre o metabolismo de lípido e também sobre o crescimento de los organismos. Bien, entonces empezamos a mirar também para outros ácidos grasos de cadena larga que podem ser importantes para o desenvolvimento de las especies. Hicimos esse experimento com a cóbia, onde mantuvemos os níveis de DHA e de EPA e cambiamos só os níveis de araquidônico, que é o 24 NCs. Usamos como controle uma dieta composta por o aceite de pescado. O único cambio que tem sido hecho para esse experimento foi a grasa, verdade? Toda a base da dieta foi exatamente a mesma. Podemos ver que a composição proximal temos basicamente os mesmos níveis de lipídio, proteína, em todos os outros elementos. E o que vimos foi um melhor crescimento para os organismos que foram alimentados com dietas livres de aceite de pescado. Isto para duas temperaturas, 29,5 graus e 26,5 graus. Então, os resultados em geral são muito consistentes. É muito difícil afirmar definitivamente que foi um efeito do araquidônico, pero isto foi basicamente a única coisa que cambiamos na dieta em comparação com a dieta controle. E quando miramos a 29,5 graus, temos uma melhor deposição de DHA em animais alimentados com níveis intermediários de ácido araquidônico também. Então, há cambiado tanto o crescimento quanto a deposição de outros ácidos grasos importantes. E há outras séries de cambios, como uma diferente deposição de lípidos no hígado. Também ha cambiado muitíssimo a expressão de alguns genes relacionados com a síntese e oxidação de ácidos grasos. Pues bien, este es un trabajo que hicimos en México, en la UABC, sobre la supervisión de la doctora María Teresa Viana también, donde usamos el ácido araquidónico para la ovina rayada, pero con un diferente foco en el trabajo. La idea fue testar el ácido araquidónico en subóptimas temperaturas. Entonces, el diseño de los experimentos fue trazado como nosotros mantuvimos los organismos por 14 días a 14 grados. Durante 7 días ajustamos la temperatura para 18 grados e hicimos esto hasta 24 grados. Todo el experimento duró como 77 días. Las dietas, teníamos una dieta control con aceite de pescado, com bajíssimo também níveis de harina de pescado, e mantuvemos os níveis de DHA e EPA, e cambiamos só os níveis do ácido araquidônico. Bem, que passou, desculpe por la grande tabla, pero o que passou foi uma coisa muito interessante, que os animais mantenidos a 14 graus, inicialmente, não se alimentaram muito bem, principalmente por conta de la baja temperatura. Entonces, pero no tuvimos ninguna mortalidad durante este período. Cuando
empezamos a 18 grados, los animales que fueron alimentados con lo ácido araquidónico tuvieron un mejor consumo de lo alimento, mejor feed intake. Se puede ver por lo ganho de peso acá, que a 18 grados se fue muy mejor los animales que comieron lo araquidónico, pero no ha cambiado mucho la sobrevivencia de los animales, ¿verdad? Cuando esto pasó para 22 grados, hubo una masiva mortalidad de los animales que fueron alimentados con aceite de pescado, posiblemente porque fue como un reflexo de la manutención en 14 grados, entonces casi 80% de los organismos, nos perdemos como 80% de los organismos, esto en diferentes tanques dentro de un sistema de recirculación. Pero los organismos que fueron alimentados con lo ácido araquidónico mantuvieron como 10% de la mortalidad. Entonces, el resultado muy bueno. Y cuando empezamos con 26 grados, nosotros perdemos todos los organismos alimentados con aceite de pescado, pero mantuvimos muy bien la sobrevivencia de los organismos alimentados con lo ácido araquidónico. Entonces, es muy difícil afirmar que lo ácido araquidónico interferió directamente en la sobrevivencia, en el crecimiento, pero que se ve es que tuvimos una dieta base igualita para todos los grupos y cambiamos solo lo aceite. Entonces, a los niveles de lo ácido araquidónico cambió muchísimo, entonces nosotros creemos que hay sí una interferencia de este ácido graso. Y lo que vimos en la expresión de los genes es que hay un aumento gradiente en la expresión de los genes de prostaglandinas, que está muy relacionada con el sistema inmunológico, y que sigue igualito los niveles de ácido araquidónico. Ha cambiado también otros genes, como este otro gene que está relacionado con la síntesis de ácidos grasos. Entonces, lo que pasa es que sí, lo ácido araquidónico cambió también lo perfil de la expresión de muchos genes importantes para el metabolismo de lípidos de estos animales. Entonces, nosotros decidimos testar esto en otra importante especie comercial, que es el camarón blanco. Lo que hicimos fue mantener una dieta control con aceite de pescado y usamos 3 dietas libres de lo aceite de pescado a través de la utilización de lo aceite de cacahuate, lo aceite de coco y de soya. Y lo que vimos acá fue, y mantenemos también los niveles de DHA y EPA y solo cambiamos lo araquidónico. Y lo que vimos acá fue que tuvimos un perfil que fue al invés de los peces, o sea, los animales que comieron la dieta control de lo aceite de pescado tuvieron mejor crecimiento comparado con estos, principalmente con los alimentados con araquidónico, con niveles intermediarios. De la misma forma, esto fue al invés de observado en la cobia, hubo una reducción de lo EPA y de lo DHA en los animales que comieron lo ácido araquidónico. Vimos también muchos cambios en la estructura de lo hepatopáncreas y también una alteración en la expresión de genes relacionado con el sistema inmunológico y también con la síntesis de ácidos grasos. Entonces, esto está muy curioso que las respuestas de los camarones blancos fueron exactamente lo opuesto a lo observado para los peces. Pues bien, una otra cosa que es muy importante también y que tenemos que tener en mente es que estos estratos de alga tienen altas concentraciones de lo DHA y de lo EPA. Entonces, nosotros podemos como meter bajos niveles de estos compuestos en las dietas para peces de camarones, pero aún tenemos una cantidad significativa de otros ácidos grasos que tenemos que rellenar en la dieta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, en este experimento hecho en Brasil, nosotros tenemos 4 distintas dietas. En la dieta control tenemos 8.8% del aceite de pescado. Y en las dietas experimentales
o que usamos foi 1,8% apenas de extratos concentrados dos ácidos grasos de cadeia larga. Então, nós teníamos como 7% mais que teníamos que explorar usando outras fontes de ácidos grasos. O que passa é que normalmente se usa muito a soja e também a canola, que são muito ricas em ácidos grasos monoinsaturados e principalmente ácidos grasos poliinsaturados de cadeia com 18 carbonos, como o 18,12-NCs. E que passa que esses ácidos grasos são muito bioacumulativos e normalmente se depositam muitíssimo nas vísceras dos organismos. Então, o que fizemos acá foi meter como diferentes níveis de ácidos grasos saturados e ácidos grasos monoinsaturados e ver se o animal usa mais estes ácidos grasos para prover a energia necessária para a vida, para a locomoção e para o crescimento, e que se tenha como uma poupança de los ácidos grasos de cadeia larga. E o que vimos acá é que os animais alimentados com os ácidos grasos saturados tiveram uma melhor tendência ao crescimento. Isto não foi significativo, pero claramente houve uma tendência a melhor crescimento, mesmo comparado com os animais alimentados com aceite de pescado. E também, quando miramos acá em lo EPA e lo DHA, nós vimos que há uma deposição diferencial de lo DHA, principalmente, onde os animais alimentados com os monoinsaturados, com o aceite de oliva, apresentou maior deposição de los monoinsaturados em lo filete. Desculpe, de lo DHA em lo filete. Então, este é um resultado que temos também que considerar. Nós fizemos também em México um experimento com ceriola, que é uma espécie muito importante também para a agricultura, os ceriola dorsales. O experimento foi muito similar de la cóbia, onde cambiamos o aceite de pescado por sebo bovino e também por aceite de coco, pero insertamos muito baixos níveis de los ácidos grasos de DHA. Então, comparado com o aceite de pescado, os níveis de las outras dietas foram super baixos. E o DHA se quedou como 2,7% aproximadamente, comparado com 8,9% da dieta controle. Esta é a ideia de fazer uma dieta super baixo custo, pero o que passou foi que para esta espécie em especial houve um menor crescimento quando nós quitamos o aceite de pescado. Então, isto vai cambiar muito de acordo com a espécie e também muito de acordo com as condições que nós estamos fazendo a triagem. E se pode ver também que houve um impacto muito negativo na composição do filete. Então, para essa espécie, é muito importante que insertamos tanto o DHA quanto também o EPA para o crescimento e também para uma muito boa composição do filete. Pois bem, então, o que podemos concluir é que para algumas espécies, sim, é possível reemplaçar o aceite de pescado de forma parcial ou total, sem afetar diretamente o crescimento, pero para muitas outras espécies, isto não é uma verdade. Nós sabemos que o aceite de pescado ou as fontes de DHA são muito importantes para o crescimento dos animais. Então, temos que investigar isso de forma individual. Pero casi 100% de las veces la composición del filete es directamente afectada por la composición de la dieta. Entonces, esto es como una verdad. Si metemos, lo animal va a ser lo que va a comer, ¿verdad? Entonces, si metemos más monoinsaturado, tenemos más monoinsaturado en lo filete, e eso para todos los grupos de ácidos grasos. Uma coisa muito importante é sempre considerar a fisiologia da espécie. ¿Sí? É muito importante porque isto cambia muitíssimo de espécie para espécie e também é muito influenciada, uma vez mais, por as variáveis de cultivo, seja a temperatura, o oxígeno, as correntes e todo vai influenciar diretamente no perfil do metabolismo lipídico de lípidos do animal. Então, temos que respeitar muitíssimo estas variáveis. E também uma coisa que é muito importante é começarmos a mirar mais para outros ácidos grasos, como especialmente estes de poliinsaturados de cadeia larga,
como lo araquidónico, lo de EPA, que es lo 2253, que tienen mucho potencial para la aquicultura. Y como futuras perspectivas, lo que vemos es la posible utilización de otras fuentes sostenibles, como por ejemplo el aceite de insecto, que algunas tienen una composición muy interesante, y también ácidos grasos específicos como monoinsaturados y saturados de cadena más corta. Entonces hay muchas posibilidades que podemos como explorar para lo futuro. Disculpen. Una cosa importante también es entender muy bien el concepto de lo spreading effect, que es proveer algunos ácidos grasos de bajo costo para que el organismo pueda como poupar los ácidos grasos más costosos, como por ejemplo el DHA, el EPA. Pero para esto tenemos que conocer muy bien la fisiología de la especie que estamos trabajando. Una cosa súper importante también, la deposición y la distribución de la grasa en los tejidos del animal. Es muy malo si metemos mucha grasa con mucho alto costo, por ejemplo, el aceite de alga, y los animales depositan todo esta grasa en las vísceras, por ejemplo. Entonces tenemos que conocer muy bien los perfiles de deposición, de movilización de lípidos y ácidos grasos. Y una vez más, esto pasa muchísimo por los conocimientos sobre la fisiología de la especie. Tenemos que mirar también mucho bien para utilización de los lípidos, con principal foco en la salud del animal, especialmente en la salud cutánea, en la deformidad, que normalmente interfieren mucho y pueden resultar mucho en mortalidad. Todo eso va a mejorar mucho la calidad de nuestro pescado y también reducir los costos. Entonces es súper importante continuarmos haciendo esfuerzos para conocer muy bien las características de las especies. Y por fin me gustaría enfatizar una vez más la importancia de estos variables para el conocimiento de los requerimientos nutricionales. Entonces, los experimentos multifactoriales son muy importantes para conocer muy bien los diferentes requerimientos nutricionales de acuerdo con, por ejemplo, diferentes épocas del año o entonces diferentes condiciones de lo cultivo, como cultivos offshore o en sistema de recirculación. Entonces esto va a cambiar mucho y va a influir mucho en la fisiología y los requerimientos nutricionales de la especie. Bien, por fin voy a hablar muy rápidamente sobre lo que hemos empezado acá en Nueva Zelanda, en especial con esta especie que es el King Salmon o Chinook Salmon. Me gusta más el King Salmon, pero es una especie muy próxima de la trucha y también de lo atlántico de salmón, más de la trucha, en mi opinión. En los últimos años, la Nueva Zelanda aumentó muchísimo la producción de esta especie, entonces tenemos hoy una producción muy estable acá, con una perspectiva de crecimiento muy buena. Entonces hay muchos investimentos del gobierno para mejorar mucho más la producción de esta especie, que es muy importante acá. Pero cuando miramos para la producción total de los salmón, los King Salmon representa solo 0.7% de toda la producción de salmón del mundo. Entonces aún es muy poco, pero la idea principal no es producir para que tenemos una competición con el salmón del Atlántico, con la trucha, por ejemplo. La idea es producir un producto premium, the best fish of the world. Entonces, la idea es siempre mirar para la calidad, para intentar alcanzar muy buenos precios en el mercado internacional. Y esto que digo está muy relacionado con la calidad, que es la cantidad de grasa en los filetes, los tipos de la grasa que tenemos en los filetes, los altos niveles de DHA y EPA, mejora de la textura, de lo color, de lo sabor. Entonces, esto es muy importante para acá, para nuestro mercado. Y también nosotros miramos mucho por la sustentabilidad. Esto es muy importante acá en Nueva Zelanda. Entonces, cada vez más hay exigencias de se producir una dieta libre de aceite y de harina de pescado, para que se eleve más lo precio, lo costo de este producto final.
Entonces es una especie muy, muy buena para la aquicultura, muy buen crecimiento, muy buena calidad, pero aún estamos empezando a trabajar. Entonces nosotros escribimos una revisión que ahora va a ser sometida aún esta semana. Entonces vimos que comparado, por ejemplo, con los salmón del Atlántico y con la trucha, tenemos básicamente nada hecho en la literatura. Hay poquísimos trabajos hechos con esta especie. Muchos de estos trabajos fueron hechos con animales muy, muy pequeños, de 0 a 20 gramos. Entonces, esto es un problema. Tenemos que aumentar mucho más los conocimientos sobre la fisiología de esta especie en general. Nosotros vimos también que los experimentos en general fueron muy cortos, entre 30 y 90 días, hechos básicamente, muchos de estos hechos en las décadas de 50 hasta 90, entonces muchos trabajos ya viejos en que no fueron inseridos muchos ingredientes que están siendo usados ahorita por la industria. Entonces, la idea es explorar más y trabajar para mejorar el conocimiento de la especie. Es lo que Aquaculture tiene trabajado. Nosotros tenemos muchos diferentes focos acá. Temos um grupo muito, muito forte trabalhando com a genética da espécie para melhorar alguns processos como a deformidade e também a conversão de energia. Há um grupo muito forte trabalhando com a saúde para que se tenha uma melhor sobrevivência. E agora começamos também a trabalhar com nutrição, com o suporte de muito buenos investigadores nesta área. Entonces es un trabajo muy interesante que va a tomar muchísimo tiempo para el futuro, ciertamente. Y la idea es mejorar muchísimo los niveles de DHA y EPA. Ya esta especie tiene muchos buenos niveles de estos ácidos grasos, pero la idea es mejorar aún más. También estamos mirando para intentar mejorar la distribución de la grasa en los tejidos. Entonces, tentar reducir la grasa en las vísceras y mejorar en lo filete. Y también mejorar el crecimiento y reducir los costos, ¿verdad? Entonces, solo para tener una idea, esta es la estructura que tenemos acá en el Aquaculture Institute, en el Milkfish Research Center. Nosotros tenemos como 18 tanques de 8 mil litros cada, en 2 diferentes salas. Es posible en cada sala cambiar hasta 4 temperaturas, entonces tenemos una estructura muy buena para trabajar con la temperatura, diferentes temperaturas. Podemos también trabajar con diferentes corrientes de diferentes fotoperiodos, entonces esto es muy importante para tener estudios multifactoriales. Tenemos también una otra sala con 9 tanques de 2.500 litros y podemos también cambiar la temperatura para estos tanques. Y acá está el centro de aquicultura del Aquaculture Institute. Está localizado acá en la ciudad de Nelson. Es un lugar muy bonito, muy padre, todo muy nuevo. Entonces, sí tenemos una perspectiva de producir muy buena ciencia acá y mejorar muchísimo la producción de esta especie que es muy importante. Entonces, me gustaría de agradecer una vez más la oportunidad, especialmente a la doctora Tere Viana, por invitarme. Es esto. Gracias. Bruno, muchísimas gracias por tu plática, muy, muy interesante. Y bueno, tenemos varias preguntas. Voy a tratar de empezar por orden, como las fueron poniendo. Nos preguntan, aparte de los ácidos grasos esenciales, como lo mencionaste, y su importancia, ¿qué podrías decir sobre el resto, pero de acuerdo a mejorar su digestibilidad? ¿Qué experiencia tienes en el uso de emulsificantes o qué opinas del uso de emulsificantes dentro del alimento como para mejorar esta digestión de la grasa en general? Sí, esto es una cuestión muy interesante. Yo nunca tuve la oportunidad de trabajar con los emulsificantes, pero creo que sí es muy importante. La mayoría de las especies comerciales tienen alta digestibilidad por los lípidos, pero si tuvimos la oportunidad de mejorar que sea 0.1%, es muy, muy importante para la cadena, porque la nutrición es responsable por el mayor costo
de la producción de los organismos. Pero para ser honesto, nunca trabajé con los emulsificantes, pero hay sí trabajos nuevos y muy interesantes. Y yo creo sí que es posible mejorar la digestibilidad. Esto muy alineado también con la temperatura. Entonces, lo que sabemos es que, por ejemplo, en temperaturas más bajas, los animales tienen más dificultades para hacer la digestión de algunos grupos de ácidos grasos. Y yo creo que los emulsificantes sí pueden contribuir para mejorar esta digestibilidad. Pero yo no tengo experiencia con los emulsificantes. Muy bien. También hay otra pregunta y dice, ¿qué podrías decir sobre el uso de estos lípidos de cadena larga de origen de microalgas marinas? ¿Qué hay sobre los pigmentos? ¿Tendrían algún efecto negativo en la producción? ¿Has visto algo que, no sé, que afecte al consumidor? Comparado con el aceite de pescado, yo creo que estos extractos de alga no van a interferir en la coloración, hasta porque la coloración, especialmente de los salmón, es modulada por otros ingredientes, ¿verdad? Entonces, aparentemente no hay una directa relación con el uso de estas fuentes alternativas de los ácidos grasos de cadena larga con la coloración de los salmón. Yo no tengo visto ningún trabajo relacionando la coloración con la utilización de las fuentes alternativas. Entonces, yo creo que no hay una interferencia directa en esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que la coloración se da por otras cuestiones, otros ingredientes también. Muy bien. También te preguntan, ¿por qué los requisitos son diferentes a los juveniles de los reproductores? ¿Has hecho algo? ¿Por qué tienen una relación con esteroides y vitelogenina? Y creo que cambia un poco, ¿o no? Y después de su cría también. ¿Esto es pasado de la hembra para los huevos y el embrión? Sí, esta es una cuestión muy buena. No hay muchos grupos en el mundo trabajando con la nutrición de los reproductores. Es un asunto importantísimo para la aquicultura, para que se mejore mucho más los juveniles, de la sobrevivencia, pero son cosas muy distintas, ¿verdad? Las necesidades nutricionales de los reproductores son muy distintas de los animales en crecimiento, especialmente porque los reproductores tienen que sintetizar la molécula de vitelogenina, entonces tienen que tener una cantidad muy alta de lo DHA, por ejemplo, de lo EPA, porque estos ácidos grasos van a componer a las células de la molécula, disculpe, de la vitelogenina, que es muy importante para los huevos y también para las formas jóvenes, para la composición de la membrana y todo eso. Entonces, son dos cosas totalmente distintas. Cuando miramos para la nutrición de reproductores, hay una ciencia muy fuerte envolvida por eso, por detrás de eso, y tiene que ser muy cuidadosamente avaliado y muy cuidadosamente tratado, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tratar nuestros reproductores como una cosa sin precio. Entonces, cambia muchísimo, sí, la cuestión de la dieta de los reproductores para las dietas de engorda en general. Muy bien. También aquí dice, estimado Bruno, con toda esta información nos hace vislumbrar una posibilidad de sustitución absoluta de la harina y aceite de pescado por ingredientes sustentables. ¿Cuándo crees que esto se lleve a cabo en forma industrial? Esto es muy interesante, ¿no? Una cuestión muy interesante. Yo creo que esto va a cambiar mucho con el mercado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para especies que tienen un costo mucho alto, que tienen muy buen precio para venta, yo creo que es posible cambiar, si no lo total, pero una porcentaje mucho alta del aceite de harina, de la harina y del aceite de pescado. Pero para especies que son muy comerciales, que tienen que atingir muy buenos niveles de crecimiento de producción, como el salmón del Atlántico, esto es un poco más difícil.
yo creo que aún estos productos tienen un precio un tanto cuanto elevado, ha mejorado muchísimo, yo creo. Las perspectivas para lo futuro es muy buena, pero nosotros tenemos que investir muchísimo más en el conocimiento de las especies en situaciones muy específicas de temperatura, entonces de las condiciones del cultivo, saber cuánto soporta a la especie, lo cambio para cada específica situación. Entonces, esto es una realidad, ha crecido muchísimo la posibilidad de reemplazar el aceite de pescado, la harina de pescado, pero aún no puede ser como aplicado para toda la cadena. Entonces, hay mucha cosa a ser hecha en esta área para que mejoremos, podemos entonces reducir mucho la dependencia de los aceites de pescado y la harina de pescado. Aquí tengo otra. ¿Qué especies de microalgas son las más recomendables para usar en las dietas en cuanto al EPA y DHA? Sí, yo creo que hay una variable, yo no me recuerdo muy bien el nombre de la especie, pero que se tiene trabajado más. Hoy la producción industrial se da principalmente por la producción de biomasa, entonces las grandes compañías hay produciendo por la biomasa, pero yo no me recuerdo el nombre de la especie. Exacto. Mil gracias, Tere. Esta es la principal utilizada por la aquicultura hoy. Y tiene muy buenos niveles de DHA y EPA. Muy bien. Ahora, otra cuestión, por ejemplo, tú mencionaste que en muchos casos hay que formular los ácidos grasos, ¿verdad? Estamos en el punto de poder formular por ácido graso. Sin embargo, va a variar por especie, por época del año, temperatura, etcétera, etcétera. Industrialmente o prácticamente, ¿cómo crees que esto puede llegar a ser posible cuando una planta produce, no sé, cientos de toneladas por día? Esto es un desafío muy grande. Con certeza, como los trabajos que hemos hecho, usando, por ejemplo, ácido graso de los aceites de coco, es imposible usar este tipo de ingrediente por la industria. Nosotros sabemos de esto. Entonces, tenemos que explorar mucho más otras fuentes. Hay un crecimiento muy bueno de los aceites de insecto, por ejemplo, que tienen niveles muy buenos de los saturados. Entonces, este es un mundo que podemos explorar en busca de nuevas fuentes sostenibles, más do que el aceite de pescado, y que tenga también los niveles adecuados de acuerdo con la especie, también de acuerdo con las variables de cultivo. Esto es muy difícil de acontecer a corto plazo, pero yo creo que no. A longo plazo se puede llegar en una formulación adecuada para cada especie, usando algunas fuentes alternativas de ácidos grasos. Yo creo que tenemos muchas fuentes muy interesantes. La posibilidad de inclusión de lo DHA y EPA por estos extractos de alga nos permiten usar otros aceites que no vegetales. Entonces tenemos aceites vegetales con muy diferentes composiciones, pero aún es como imposible tener una formulación exacta, ¿verdad? Entonces, hasta porque tenemos que considerar muy bien los costos de producción. Pero podemos sí, yo creo, en el concepto que podemos mejorar muchísimo tanto los costos cuanto la producción y la performance de los animales. Pero sí, es un desafío. Bueno, y por otro lado, pues igual es una cuestión que también la industria necesita resolver directamente, ¿no? Porque, digo, yo me imagino que, o sea, en una planta, así como tienen los hilos inyectando los distintos ingredientes, a lo mejor después vamos a terminar con distintas fuentes de grasa, claro, con no me acuerdo cómo les llamen, pero con estos tubos que van calientes para disminuir la densidad de la grasa y que también podamos ir inyectando distintos niveles de grasa, ¿no? Y si se inyecta directo al extrusor o bien en recubrimiento, digo, alguna manera para ir cambiando estas fórmulas dependiendo de la especie y el tipo, sin necesidad de replantear toda la fórmula, ¿no?
Exacto, yo creo que es una alternativa súper buena, porque yo creo que con un blend de aceites podemos sí llegar a una composición súper buena de la dieta para las principales especies comerciales. ¿Qué pasa? Es que usamos, la industria usa muchísimos aceites en muchas cantidades, es solo un aceite, o aceite de ave, que es muy utilizado, o la canola, cuando podemos, la verdad, hacer un blend de esto y intentar extraer lo mejor de diferentes aceites, ¿verdad? Entonces, yo creo que ha sido una alternativa y es un desafío también para la industria. Claro. Bueno, pues creo que estamos ya llegando al punto de terminar, pero voy a aprovechar también, aprovechando que ya no hay descanso, porque estamos en los últimos 5 minutos. Mencionaste pues todos los ácidos grasos y fue muy interesante. Sin embargo, hay algo más que nos hace falta en la grasa, que es el colesterol. ¿Qué opinas? Sí, el colesterol es un problema especialmente para los camarones que son muy dependientes de los colesterol. Es muy difícil tener una fuente rica en colesterol con buen precio, yo creo. Entonces, esto está presente principalmente en las grasas de animales. Hay muchísimo esfuerzo para intentar mejorar los niveles, porque hay una relación directa de los camarón, de los crecimientos de los camarón con los niveles de colesterol. Entonces, yo creo que es muy difícil reemplazar todo por un aceite vegetal o solo por un extracto de alga. Entonces, tenemos que pensar también en mantener alguna fuente de origen animal, pero que pueda ser un poco más sostenible do que el aceite de pescado, ¿verdad? Entonces, esto es súper importante. Tenemos una producción muy grande de otros animales, entonces yo creo que es una cosa que podemos también explorar mucho más, especialmente para la producción de los camarones. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues hay muchas felicitaciones en el chat y pues no me queda más que agradecerte, que además para ti son como las 4 de la mañana. Sí. Entonces, sí, con el fin de abarcar a muchas áreas del mundo, ¿verdad? Pero bueno, a ti te tocó peor. No, está súper bien. O sea, es más, ni siquiera te dejamos dormir en la noche. Sí, no, duerme súper bien, pero sí, ahora estoy pronto para trabajar también. Entonces, muchas gracias por invitarme, Tere. Te agradecemos muchísimo y fue excelente plática y bueno, en general, excelentes pláticas, todas las que tuvimos esta mañana. Le paso el micrófono a Ana para que nos siga informando de lo que sigue y todos los eventos que habrá por parte de AMENA en este ciclo de seminarios. Muchísimas gracias a todos mis ponentes, realmente muy agradecida por su participación y a todos los asistentes también, que tuvimos muy buena audiencia. Muchísimas gracias. Adelante, Ana. Gracias, doctora. Pues igualmente agradecerle a usted por su trabajo como moderadora, estar coordinando todo este simposio, toda la organización. Agradecerle igual a los 3 ponentes, a Bruno Araujo, a Biswas, Biswajit y a Ulfert Focken. Muchas gracias por presentarnos pues estas visiones globales de lo que es la acuacultura, lo que se está haciendo ahorita y lo que se puede hacer a futuro. Igual agradecerle a nuestros patrocinadores, ADM, DCM, Elanco, Nuproxa, Provimi, Grupo ISA con su marca Farm, Simpro y Avevista. Les dejé ahí unos enlaces. El primero de ellos es un enlace para una encuesta de este simposio que acabamos de tener. Les agradezco contestarlo, no les toma más de 1 minuto. Igual les repito algunas de las fechas que tenemos de nuestros siguientes simposios virtuales para que las vayan apartando. Todas son en lunes y todas son a las 10 de la mañana, de 10 a 1 de la tarde. Son el 16 de agosto, con obesidad en perros, causas biológicas y estrategias para enfrentarla. 27 de septiembre, microbioma y salud intestinal. Estos 2 ya se pueden registrar, les dejé ahí el enlace en el chat.
25 de octubre, sostenibilidad, medir para mejorar, de concepto de intervenciones prácticas en la granja. 8 de noviembre, nuevas tendencias en la alimentación de bovinos. Y 6 de diciembre, en camino hacia una producción más natural, saludable y sostenible. Les dejo aquí el cartel de nuestro siguiente simposio. Como les comenté, este es en obesidad en perros. Vamos a tener la participación del doctor Jorge Lara, del doctor Jorge García Rendón, del doctor Francés Villarroya, de la doctora María del Carmen Camacho, y está coordinado por el doctor Armando Shimada. Entonces los esperamos el lunes 16 de agosto. Igual si se quieren ir registrando, ahí está el enlace. Y pues nada más recordarles que en nuestro canal de YouTube están las grabaciones de estos simposios y de los seminarios que hemos tenido antes. Esperen este video en la semana, va a estar ahí ya para si quieren revisar algo de la información que se presentó. Y pues finalmente agradecerles a todos ustedes por asistir, gracias por estar aquí con nosotros estas 3 horas. Y pues agradecerle nuevamente a todos nuestros patrocinadores y pues los esperamos aquí en nuestras siguientes fechas. Gracias nuevamente a la doctora Tere Viana, muchas gracias también al doctor Adolfo Ballina, que estuvo ahí con nosotros en el canal de audio en español o inglés. Y gracias a nuestros ponentes nuevamente. Que tengan un excelente día todos y nos vemos entonces el 16 de agosto.